з інформації, якою ми поділилися на наших зустрічах, що ви використовуєте у своїй роботі, що ви хочете використовувати, але вам потрібна додаткова допомога, і де є прогалини в тому, з чим ми поділилися. Тобто ми думали поділитися на групи, але давайте, якщо вам треба час, чи може хтось може зразу ділитися. Давайте у нас Оксана розпочне, пані Оксана. Оксана is psychologist and she works at the center with children and in groups and individually, and she's ready to share her experience. Оксана, так? Так, добре, я трошки була пропустила, але я в курсі того, що викладала Тріш, да, і дякую велике. І хотіла передати вам ще привіт від Вікторії, бо вона саме сьогодні під час повітряної тривоги використовувала у сховищі з 22 дітьми, 7 клас, саме метелика, як вона сказала, американського метелика дітям. Да, вони були дуже задоволені, питали, чи дійсно він американський, почали там англійську діставати, тобто дуже на них це справило враження. They are saying that Victoria now, she is not, like she will log in more rarely because she's now working at school, and today during the air raid alert, when they put children in the cell, and she used the American butterfly exercise, underground, and so it was 7th grade, 22 children, the class, and they were very excited, and they wanted to know for sure it's a really American butterfly, and then they started to speak English to really like kind of saying words that they remember in English, so they were very excited, and it was a very positive atmosphere. So they are saying thank you. Я навіть вчора використовувала дихальні практики, да, по ручці ми робили вдих-видих, вдих-видих, дітям дуже подобається. And Oksana used inhale and exhale around the hand, and and other practices that you shared, we shared before, she used with children, and they really, really like it. So thank you very much. They are very grateful. І саме для розвитку емоційного інтелекту діти, от ми вчора розмовляли про злість, яка виникає, бо іноді це сльози, а іноді це злість, і як з цим справлятися, саме ці фізичні вправи, да, і дихання дуже заходить дітям. Оксана is sharing that like she's used the emotional development, the techniques that you shared for emotional development. They spoke about hatred and the different shades of hatred, like how like sometimes they want to cry, sometimes they like really want to break something, and like how the different words for it. And they used physical exercises that you shared, and they used breathing exercises, and she said that like children really like it, and they really use it, and they are very grateful. Really, really useful information. Even though she was not able to log in to our sessions, she was watching all of those after, and she used it in her practice. Thank you very much. Ну і особливий захват викликає, звичайно, animal yoga. Це для дітей, вони дуже розкуто себе відчувають, починають, да, там, хто прогинатися, хто, ну, кажемо, для чого це, і це викликає такі емоції, такий заряд у них дуже великий. За це особлива подяка, тому що ніби все було відомо, але коли це зібрано, і ти кажеш, що це звірі так роблять, да, і ще є картинка, ну, чудово працюють. She's saying that like special thanks for animal yoga, because this brings a special excitement to children, because like they start to feel a lot of positive emotions. It brings a lot of positive emotions, and they feel very freely, and they start freely moving, and so it's a lot of excitement. And she's saying that like
actually she knew all of this information before, kind of that about movement, but as you brought it together, it worked very well, and she's very grateful how it worked, and so like for the organization, and those pictures are working very well. They didn't use so like kind of hidden animals first and then doing so, like thank you very much, very grateful. І те, що стосується сайту, от Вікторія дала доступ, да, до Butterfly, дуже круто, там є на розвиток ігри, на розвиток емоційного інтелекту, там, де літери треба обрати, там ще переклад, тобто це якби у нас в планах застосовувати ці такі вправи, які дійсно дуже важливі, коли емоцію можна вибрати з літер, можна там, ну, повзаємодіяти. Ну, ще не все вивчила, чесно кажу, ще не буду ще працювати з цим, подивлюсь. Так що за сайт теж велика подяка. Так, бачите, вже просять доступ до сайту, буде. Да. Special thanks for the website as well, for Empower website. They started to use it. There are a lot of information, but Oksana already used some exercises, and they are working on it. And like there are a bunch of information, and people ask for, like more people ask for the exercises, and they translated it, they put it together, so like everything used and appreciated. Якщо можна, я продовжу. Доброго дня. Я припрошую, що ми не врахували теж переклад, значить, прихід, значить, з годинниками, але я дякую, що, не дивлячись на це, зібрались, і зараз ще доєднуються наші колеги. Скажу про те, що дякую дуже і Сальватору, і Джо, і, звичайно, Тріш. Насправді дуже корисні такі практичні поради, вони начебто прості, але в той же час, ну, дієві дуже. Я останнім часом більше виступаю в ролі такого медіатора, значить, бо більше працюю із дорослими, ніж з дітьми. І відчуваю, що ступінь агресивності і такої вже, ну, загнаності, я не знаю, як ви перекладете, значить, ну, що люди вже досить, значить, втомлені і виснажені. І, відповідно, це підвищує такий поріг терпимості, толерантності, ну, дуже на грані, значить, цього порогу, і, відповідно, бувають постійні зриви один одного. І доводиться, значить, ну, скажімо, ці сторони, які з повагою зазвичай один до одного відносились, значить, ну, скажімо, приміряти, значить, між собою. І мені дуже допомогли якраз ті практики, які, значить, були присвячені усвідомленню гніву, агресії. Ну, це дуже круто, коли, значить, є дієвий механізм, як з цим працювати. Давайте я перекладу. Talk about Hannah. Hannah is saying that she works a lot with adults now. Because she worked before with adults, and what she noticed already, that the level of to tolerate each other, the level of kind of to accept others, and the level of is much lower, and people are very emotional, and like what before was okay, now it's not, and people became much more aggressive and much more emotional. So for her, it's very useful, the exercise that Joe, I believe it was Joe, shared about like negative emotion, and acknowledging negative emotions, and understanding negative emotion, and kind of to working with that. And also she's saying that like she used those exercises that we give for children, she used it with adults and give it as a tool to adults, to parents and to teachers. And she's very, very grateful for that. And yeah, I think this is this is what she said, that
like she used it a lot. Thank you. And again, they apologize for the time difference, but we have more people who are coming, as you see. Так, Ганна, дякую. Я переклала. Я вам всім дуже вдячна, що ви до нас долучилися, не дивлячись на зміну в часі. Ми вибачаємося теж. Тобто почути ще когось, от що ви використовуєте, яку ви хочете, що ви бачите, що ви хочете почути від нас у майбутньому також, яка додаткова інформація, що діє, що не діє, також хотілося б почути про культурні особливості, які працюють, які не працюють в тому, що ми давали, в тих правах, що ми давали, а також і наскільки організовано ви хочете, щоб наша інформація була. Було також таке запитання, ви хочете, щоб це було якісь лекції набудовані, чи, ну, можливо, так от, як це є. Хотілося б все це почути. Яку дійсно вже сказали, можливо, хтось ще скаже щось, да, що використовує як, а те, що стосується на майбутнє, хотілося б, ну, напевно, якоїсь структури більше, да, щоб це було, ну, певні заняття, те, що ви нам даєте на одну тему, потім, можливо, обговорення, Модулями, потім, да. таким структурним більш темами. Oksana is saying that it would be easier for them to use, like they would love to see more exercises and to learn more from us. But if we can structure it like models, so it will be more structured. That like this is like. Як Тріша давала, так, Оксана? От Тріші, like Trish gave the information about, for example, like this is animal yoga, and you can start with pictures, you can talk about emotions, and you can do physical exercises. Теорія, практика, Да, теорія, щоб люди практика. могли вже спробувати і потім говорити те, що спробували, да, щоб вже And then they ask about the moment, how to, so like, to give them theory and then to have time to digest and discuss it. What they used, how they used, what works, what not works. So to have time to digest that after. хочу сказати, що все воно працює, тільки є певні нюанси, да, і цікаво вже експериментувати, да, так, там вікові категорії або щось змінювати, і це вже може бути, да, взаємообмін досвідом, як це використовувалося, як спрацювало. Yeah, she's saying that everything works, but there are different details that could be different cultural and age of children, and so they are trying, as Tatiana said, for example, that like she changed the exercise, so it will be nice to have time to talk about it and to discuss and to hear the feedback from us as well, so kind of to have both. Have lectures and then have time to discuss it. Ну, тут іще, можливо, по комплексній травмі саме, ну, більш, ну, скажімо, більше теорії трошечки, як на фізіологічному рівні впливають. Були такі, значить, у нас, здається, Джо, чи... Я не пам'ятаю, ну, давали, значить, теорії, як на мозок впливає стрес, і Джулія, здається, да, значить, вона тільки, одна там картинка була цьому присвячена, а тут хотілося б, значить, які варіації можливі, значить, впливу стресу і як можна виходити, які є методики, значить, по роботі якраз із комплексною травмою. And Hannah is asking about that, like the topic that most think that Joe already talk about it,
Julia had one picture when they had mindfulness session, but she had only one picture about complex trauma and how to help people to deal with complex trauma, how it affects brain, and so like and the techniques how to help people around, because this is what they feel that it's not getting better. Можливо, про так, емоційне вигорання ще. У нас виходить, що ми, ну, скажімо, перший місяць чекаємо, що ось перемога настане, і в нас там політики кажуть, все, там 2 тижні, там місяць, значить, ми там з останніх сил, значить, напрягаємось, стараємось, викладаємось, ні, не перемогли, ще місяць, ще 2, і ось вже 8, ось вже 9-й місяць війни, і ми розуміємо, що важко ще сказати, коли вона завершиться. Дітей ми орієнтуємо і готуємо концерт перемоги, звичайно, але самі, особливо коли такі масовані атаки йдуть, там по 50, по 60, по 100 ракет там за годину, і, значить, і тут же ми, скажімо, ну, такі вже дуже виснажені, і як перезавантажитись, як від оцього, значить, емоційного вигорання вже на тлі цієї травми попрацювати, бо зараз, ну, там, ну, є медитації, вони нас тримають, ми дуже вдячні. Окей. Так, і емоційне вигорання, Константин і Зінаїда, якщо ви мені допоможете ще якось, я перекладу, якщо ви мені допоможете. Ну, як варіант, emotional burnout. Ні, Ну, це підстрочник вийде, да, якщо так. So, yeah, what Hannah was talking about, like emotional depleting of energy. Виснаження. Yeah, so, right, emotional burnout, and she is asking that like they wait and wait for 1 month, for another month, and the politics are saying that like it will be tomorrow, but it's not happening, and what they feel that like, so what the end, because children preparing the concert of victory, but when it's 100 rockets per hour coming to the country, it's really hard to stay sane, and so the question is how to help yourself. Зінаїда, якщо ви хочете, Константин, додати, я буду вдячна на англійській мові. Well, actually, the question was how to reload the resources and how to gain new, not new skills, but again, new resources, how to deal on the new level, and how to keep yourself safe, and how to keep yourself active, and how to gain this level of the activeness. Right. Something like this. Exactly. Yeah, so like, because the energy is depleted and like emotional level is depleted, so the question is how to go back, and because it's already 9 months of this, and they understand that it doesn't look that it will be tomorrow, even though they promise that it will be tomorrow, it doesn't look that it will be tomorrow. So this is the question. Константин, ви хотіли додати? No, practically everything is just translated completely. I agree with the idea. Так, ще хтось хочете додати? Ольга, Лариса, Юлія, я вас дуже рада бачити всіх. Світлана, Марина, так, що ви вживаєте, що ви не вживаєте, що б ви хотіли почути від нас? Яку ще інформацію? Можно я трошечки скажу, что я эти техники использовала не только с детьми, но с родителями. Вот у нас сейчас онлайн-обучение, и проходили
собрания родительские в дистанционном режиме. И я проводила такие психологические минутки, психологічні хвилинки. Також Марина Владимировна Сосновская, нам тоже вот было как раз у нас такое, то очень хорошо реагируют родители на это, и так разряжает и обстановка, и очень большой терапевтичный эффект. И все, что вы даете, конечно, мы очень вам благодарны и стараемся как можно больше использовать это в своей работе. Ну, не только на детей, но и на взрослых. Это очень хорошо работает. Вот я немножко, правда, вот выпала месяц, практически не присутствовала. Очень рада всех видеть. И хочу всех поблагодарить. Спасибо большое за все. Yeah, thank you. And she's very grateful for techniques, and she uses it not only on children but on the parents as well. And they have like psychological minutes and psychological minutes for parents, and they are very excited. They work with Marina, together with Marina, especially online. So it works on everyone. Константин, Зінаїда, якщо ви хочете щось додавати, якщо ви чуєте, що я чогось не додала, я буду вдячна вам за... Okay. No, Zina, can you help? Yeah. Наталія, можна 2 слова сказати? Так. Колеги, всіх вітаю. Дуже довго була відсутня через те, що працювала з вчителями з різних куточків України, допомагала їм розвивати навички психоемоційної підтримки дітей. Marina is very excited to see all of us. She was out for like more than a month, but she worked with psychologists from all part of Ukraine, around the. Дякую, Ларисі, що нагадала. В нашому місці ми розпочали проєкт «Психологічні хвилинки» для вчителів. Тому ті знання, які ви даєте, вони нам вкрай необхідні зараз для того, щоб розширювати багаж наших методичних кейсів. So they started the project, a new project in the region for the teachers, psychology minutes for teachers, and they use all techniques that we give, and they are very, very grateful. So they use it with teachers, and they gave it exercises to teachers, and teachers then use it with children. Незважаючи на свою відсутність, я все одно переглядала і знайомилась з тими матеріалами, які ви розміщували на сайті. Yeah, and Marina watched our videos that we had on the website, and the techniques and our videos that were recorded. І мені хочеться підтримати думку Ганни Павлівни і Оксани Береславської про те, що теорія має бути поєднана з практикою. Для нас це дійсно корисно, тому що таких технік є безліч, але коли ми їх пропрацьовуємо, ми ще й обираємо ті, які є, на нашу думку, ефективними, ті, які ми бачимо їх практичне подальше впровадження. And Marina thinks, she agrees with Oksana and Hanna that theory should be combined with practice, and she would, because there are millions of practices that are out there, but it's important to choose those that works for them, and it's important to discuss it after. На мою думку, застосування таких практик під час таких психологічних хвилинок, тобто, іншими словами, хвилинок психоемоційної підтримки для дітей, вони є просто необхідними. І я це знаю вже відповідно до думок учасників проєкту, відповідно до думок педагогів, які застосовували в укриттях під час масованих ракетних обстрілів техніки дихання, техніки метелика. Тобто ці техніки дійсно працюють, і ми зараз намагаємося механізми ще їх розкривати, впливу на психіку. Тому я дійсно вважаю, що дуже доречним є продовжити роботу Джулії і трошечки нам розказати механізм впливу на мозок, як відбуваються ось ці процеси, в чому дієвість дійсно цих технік, було б цікаво почути від фахівців.
Yeah, so they see the difference. They use the techniques underground with children, and they feel that it's very important to use these techniques during like psycho-emotional minutes, how they call it, like psycho-emotional minutes for psycho-emotional support, and they use it a lot underground during shelling, massive shellings, and they see that it helps. But it will be also interesting to listen from Trish what's going on with the brain. Marina is a psychologist. She's interested to think about more deeply, like what is really going on the brain level, neural level of children. Зараз насправді дуже велике навантаження на практичних психологів, тому те, що ми вчимо цьому ще й педагогів, це є надважливим в тих умовах, в яких наша країна перебуває. Yeah, so psychologists are very overloaded at the moment in Ukraine. Practical psychologists like overloaded, and it's very important to teach these techniques and exercises to teachers, so they can use it in everyday life, in their lessons. They can instill it in their lessons. І, на мою думку, сьогодні надважливим є те, що не тільки ми, фахівці з цього питання, розуміємо необхідність і потребу в застосуванні цих технік, а вже це почали усвідомлювати педагоги. І не просто усвідомлювати, а й застосовувати. Yeah, and they see the difference, the shift that not only psychologists understand that it's very important to use all of these techniques and work with trauma and psychological, like balancing psychologically children. Teachers understand it as well, and teachers starting to use techniques and understand the importance of use those techniques as well. And this is nice to see. This is something positive about that teachers are. І вже так наостанок, з власного досвіду скажу, що для вчителів стає справжнім відкриттям те, що вони, застосовуючи, наприклад, дихальні техніки, можуть дійсно позитивно впливати на емоційний стан дітей. І це їх надихає на впровадження. Тому я дякую. Ваші техніки нам дуже важливі. And at the end, Marina is saying that it's very inspiring for teachers to see the difference when they give breathing techniques to their students and see how they can balance and improve emotional stage of their students. So it's very, very important to listen from you, to learn from you, and to use the techniques that you give to them. So thank you very much. We are very grateful. Thank you. Дякую. Можна декілька слів, так? I think, Zina, you can help translate, тому що мені українською легше сказати думку, а ви допоможете перекласти. Так, ми дещо, дійсно випали з контексту, декілька тижнів не бачились, тому щиро радий бачити всіх знову в психологічній цій царині. Я не історик, але, точніше, не психолог-історик, да, тому хотів би звернути увагу на ті моменти, які мені впадаються в око. Тут справедливо було піднято питання оці очікування війни, завершення, так, оце вигоряння і професійне, і психологічне вигоряння в очікуванні, коли стресова ситуація завершиться. Те, що властиво, мабуть, не тільки дітям, а й дорослим. Тут психологічна робота дуже-дуже важлива, як на мене. Так? Це проблема ескапізму, escape, коли людина намагається якось змінити не світ навколо, тому що нічого не може з цим здіяти, з війною, а своє ставлення до цього. І, мабуть, проблема, яку ще не дуже видно, але вона, повірте, з місяцем, двома буде все більше і більше відчутна, це проблема внутрішньої міграції, особливо на окупованих територіях, де люди не можуть подолати ті умови, в яких їх поставили, так, і вони іммігрують всередину самих себе, і робота, можливо, в онлайн-режимі, там дуже була потрібна цим нашим українцям, доля яких поставила в справжній екстремал, так. That's my point of view. Yeah, so Konstantin has mentioned that
he and his team missed some sessions, and now we are coming back. And what is really important is the question of the expectations. So we all expect that the war ends and as soon as possible, but in any case we have this problem with our emotional burnout, and it is important. No, it's not. It's typical for students and for teachers and for adults and for children. So this is a problem, a common problem for everybody who lives nowadays in Ukraine, and that's why we have to deal with it, and we have to know how to deal with it. Two problems were mentioned as well. So this is the problem of escaping when we come to our inner world, and when we want like to hide somewhere in a shell, and this is this problem will increase with the time. And one more problem, which is quite important, this is a problem of the inner migration, when when people who are in Ukraine, but they left the areas where they used to live, and now they live in new cities, in new villages. They cannot get used to living there, and this is a problem for them as well. And we would like to know how to deal with these people, how to help them, and maybe we need an online course how to deal with these issues. That's all. Thank you, Зінаїда. Thank you. Юля? Так, дякую. Хотіла сказати, перш за все, дякую, тому що коли ми отримуємо такі практичні, дієві методики, це заряджає мене як психолога, впроваджувати їх і пробувати щось нове, і сприяє також профілактиці професійного вигорання. Тому за цей момент дякую. Зінаїда, do you want to translate? So Yulia is grateful for practical tips which she can use in her practice, and it helps her to work and to deal with typical problems nowadays. Що було б важливо для подальшого, так, це також робота, поглиблена вже якась така робота з дитячою травмою, да, з ПТСР, коли ми знаходимося в стані дистресу, коли така пролонгована робота також, коли ми не можемо, коли травмування продовжується, да, особливості роботи цієї з дітьми. І хотілося б наголосити теж на тому, що дуже важливо було теоретичні моменти, про які ми, це сама структура, щоб була, да, теоретичні такі моменти, практичне пропрацювання на собі, так, і пояснення механізмів дії, де ми можемо це використовувати. I'm not very good at this psychological things, yes, so we will talk about I will help you. Zinaida, I will help you. But what Травма was... розтягнута в часі. Yes, but I cannot translate it well. Okay, Children's trauma. Zinaida, I will do it. Okay, so Yulia is saying that it would be nice to listen to also the technique with about children with PTSD, and the trauma, that what she observed, that they had PTSD, but the trauma is continuing. And so it's continuing. So they already traumatized, but it doesn't stop. It's going on and on and on, and it would be And temporal length. Yeah, and it would be nice to hear your opinion or like techniques. If you what do you think? What is possible, especially with children and with younger? She works with younger children and with children. Like this is like long-term trauma that doesn't stop. What to do with that, and how to help children. And also, besides of theory, it would be nice to have
to discuss how it works on practice and what to do, what not to do, what works, what doesn't work after. Yeah? Thank you. Дякую, Юля. Thank you. Yeah. Thank everyone for all of the thoughtful feedback, and to let you all know, I have been taking notes today. I've been taking many notes, and I will bring this back to our group of facilitators so that we can hear what you are saying and work to meet your requests. Зінаїда Константин. Yes, значить, спікер подякував за те, що ви дали такий ґрунтовний фідбек. Він дуже багато інформації записав і сказав, що цю інформацію він передасть своїй команді для того, щоб вони далі могли доопрацювати запропонований курс, щоб курс відповідав вашим вимогам. І щиро вдячна за те, що ви ділитеся, що ви так активно працюєте. Тріш? This is excellent feedback for us, and I really appreciate your honesty in telling us what's helping and what you need more of. And we, as Joe said, we will take this information and come back to you with more ideas. Цінить вашу чесність, за те, що ви дуже відкрито висловилися, за те, що ви дали дуже такий гарний фідбек. Вони візьмуть до уваги і постараються переробити все так, щоб ви зрозуміли, що можна використовувати, що допомагає, і планують і очікують, що ще будуть зустрічі, і будуть ще повертатися до зустрічі і співпрацювати далі. Якщо ви не одні. That we may be far away, but we are here with you to support you, and we want you to know you're not alone. Ми хоч і знаходимося далеко від вас в географічному плані, але все рівно ми разом з вами і ми поряд біля вас для того, щоб вас підтримати, і ми завжди готові це зробити. Ви не одні. And to take all of your nervous system down, I think we should end today with some breathing and just for us to share a moment of gratitude towards you and the work you are doing. So if we can all put our wings up. Тобто, щоб закінчити, ми хочемо зробити, щоб заспокоїти вашу нервову систему, ми хочемо зробити цю вправу в кінці. І, будь ласка, підніміть ваші крила. Це те, що ми робили, просто це вправа метелика, американського метелика. Тобто, підніміть ваші крила. And as you take a deep breath in, visualize the oxygen getting into your brain. Коли ви вдихаєте, уявіть, що кисень заходить в ваш мозок. And release. І відпустіть. То вдихаючи, уявіть, як кисень заходить в мозок, обновлює всю вашу систему. І видихаючи, відпустіть. And out. Вниз. And in. Вдихаємо, крила підіймаємо, пускаємо кисень у мозок. And out. І вниз. Видихаємо. I'm grateful for the support we have for each other. Take a deep breath in. Я вдячна за підтримку, яку ми маємо одне для одного. Вдихаємо, крила вверх And out. і вниз. To know you are not alone. І Then. щоб ви знали, що ви не одні, вдихайте крила вверх And out. і видихаємо. Ви не одні. To know a collective love surrounds you.
щоб ви Мгм. відчули колективну любов навколо в себе. Вдихайте крила вверх and out. і вниз. And to know we hear you. І щоб ви знали, що ми чуємо вас. Крила вверх, And ми out. чуємо вас і вниз. Grateful for kindness. Я вдячна за доброту. Крила вверх. And moments of laughter with children. І моменти, які ми знаходимося з дітьми. Крила вверх And out. і вниз. Видих. Peace be with you. Мир з вами, Peace be with Ukraine. мир з Україною, Peace be with the feet and hands and brain of every child you see and touch. мир з кожною дитиною, з кожним серцем, мозоком, ногами і руками дитини, з якою ви зустрічаєтеся. Мир всім. Papa. Дякую. Дякуємо. 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 Thank you very much. Дякуємо за зустріч. Щиро дякуємо. Tak, tak, tak. Я трішки learning. Дякую. Thank you. Tak, tak. Papa. Па-па. Ми дуже вам вдячні, що ви до нас долучилися. Ми побачимося з вами наступної середи. Ми обговоримо, я дам анонс, що ми будемо робити наступної середи. Дякую, Зінаїда, особливо, дякую, Константин. Сподіваюся, вас побачити потім. Олександр, Тетяна, Оксана, Ганна, Лариса, Юлія, Thank you for your work, first of all. Yeah. Ольга, Лариса, Світлана. Thank you. And дякую. Дякую, Константин. Daka. Daka. Дякую. Я. Дякую. Я Дякую, дякую. дякую. From Я deep, дякую. 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 Thank you. Yeah, they don't say you, they say just дякую. Yeah. Дякую. Дякую. Something We'll like well. see you. We will come up with the ideas and see you next week. Yeah, ми побачимося наступного тижня і з новими ідеями, Дякуємо. До побачення. Papa.